Good afternoon. Welcome to another live session with me, Vinod James, with Neethu's Academy. How are you all today? I'm sure that all of you are doing excellent, or in fact, super duper good, is it? Very good. So, are you all ready for today's session? Yes. As you all are ready, we are also eagerly waiting to have a lovely session with all of you. So, as students are getting in, let's wait and see how many of you are new, how many of you are our regular, how many of you are our patrons. Because why patrons? Linta George, good afternoon, very good afternoon to all of you. Why patron? Because, see, please understand, because of you, we are the leaders. Let's say in Telegram group, no matter wherever it is. Anjana Suraj, good afternoon. So very, very, very good afternoon to all my students. Rajimol Praveen, good afternoon. Jesna Noble, good afternoon. Right, see, please understand. Okay. Rajimol Praveen, ready? Ready? Okay, very good. See, that is how it is, isn't it? When you do something, it is for you, isn't it? Dini James, good afternoon. See, when you are entering class, when you are entering a training, you should always have that mindset. Deba Libin, good afternoon. Priya M, good afternoon. Sarah Thomas, good afternoon. Why? Because if you do, if you learn, who gets benefited? You. അല്ലേ അപ്പൊ എന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി വെൻ യു ആർ ആസ്ഡ് ടു ഡു സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ എ പർപ്പസ്. കാരണം നമ്മൾ എക്സാമിന്റെ ദിവസം നമ്മൾ മാത്രമല്ലേ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ. ആരെങ്കിലും വരുമോ നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിന്? നോബഡി വിൽ കം. ഓക്കെ, സോ വിദ്യ സുജൻ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. സോ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, വെൻ യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് റോങ്, ഇറ്റ് ഡസന്റ് മാറ്റർ. ഓക്കെ, രശ്മി മോൾ മനോജ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. നമുക്ക് തെറ്റ് കിട്ടിയോ, നോ പ്രോബ്ലം. കാരണം വി ആർ ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു. നിങ്ങൾ തെറ്റിയാൽ അത് ശരിയാക്കാനല്ലേ നമ്മളിരിക്കുന്നത്. മഞ്ജു മെറിറ്റ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ലിബിന ജോൺ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. രമ്യ അനൂപ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഈവൻ ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്, ബി ഹാപ്പി, isn't it? അപ്പം യു ഹാവ് ടു വാലിഡേറ്റ്. നമുക്ക് എന്താണോ കിട്ടിയത്, ബി ഹാപ്പി ടു സേ. Right or wrong, that's secondary. The first and the foremost important thing is you have to present yourself. Shama MS, good afternoon. അതാണ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. മനസ്സിലായോ? സോ പ്ലീസ് സ്റ്റാർട്ട് ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് ടു യുവർ സെൽഫ്, സേയിങ് ഓക്കെ, ടുഡേ ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ എ ഡിസിഷൻ സേയിങ് ദാറ്റ് no matter whatever my answer is, right or wrong, അത് രണ്ടാമത്തെ, I will comment my answer. മനസ്സിലായോ? Why? It will definitely boost your self-confidence. നമുക്ക് കുറെ പേര്, how many of you are still feeling that you're not confident എന്ന് പറയാം? അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട്? കോൺഫിഡൻറ്റ് അല്ല എൻ്റെ ആൻസേഴ്സിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ദ വേ ദാറ്റ് ഐ ഡു എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹു ഡസൻറ്റ് ഹാവ് ദാറ്റ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്? അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ലെറ്റ്സ് സീ. അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് കോൺഫിഡൻറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് കോൺഫിഡൻറ്റ് with whatever that you have? Vidya Shijin, okay, fair enough. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, ഐ മീൻ ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ബിഗർ ഇതിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ജനറലി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിമ്മി ജെൻസൺ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യു സ്റ്റാർട്ട് ടെല്ലിങ്. നമുക്ക് എന്താണോ കിട്ടിയേ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ശീലിക്കണം. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? മധുസ്മിത ബേര, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. കാരണം അതെന്തിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമ്മുടെ അതിനകത്തോട്ട് സെൽഫ് അതങ്ങ് വരുള്ളൂ. അതിനാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്ത് പറയുന്നേ? സ്റ്റാർട്ട് കമൻറ്റിങ് യുവർ ആൻസർ, സ്റ്റാർട്ട് ടെല്ലിങ് യുവർ ആൻസർ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാനല്ലേ പാടുള്ളൂ, അല്ലേ? ജനറലി യു ഗോ ബാക്ക് ടു യുവർ ലൈഫ്, ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ. അത് കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് പോയിക്കോളും. സോ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി in Neethu's Academy would always enhance. For you to, we push. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി, we will push you to the extreme.
കാരണം എന്താ? We need that. Our initial push madi to take you to your dream. Understood? So that is how things will work, and that is how things have worked. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Rajimol, no sir, because this is not my final exam. Though wrong, we can learn something. Okay, fair enough, Raji. Good. See, I would definitely want to read all of your perspectives. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? See, the whole idea, നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എടുക്കുന്നത് എന്തിനാ? നമ്മുടെ ബെറ്റർമെന്റിനല്ലേ? ആണോ? You have to always think like that. Okay. Murli Krishna, good afternoon. Okay, fair enough. Good afternoon to all of you. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ who's attending for the very first time? അങ്ങനെ വന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ just comment saying that yes, I am attending for the first time. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ please do let me know, or else we'll be going into the part B where the question will be coming onto the screen. Okay, ആ സ്ക്രീനിൽ വന്നോടനെ you start doing it. Okay, because the question will have a timer. We have to beat the time. Ready? Okay, I'm sure that all of you would be ready. There you have another table in front of you. കാരണം കുറച്ചൊരു different exposure ആയിക്കോട്ടെ. Please do the material and then we'll discuss. Right. You all got an answer? Okay. So I hope all of you have had an answer. Yes, would you be kind enough to tell me what is your answer? പറയാവോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്ന് പറയാമോ? Okay, done. Excellent. Ready. Jasna, Sarah, done. Rajimol, Praveen, done. Sneha, Matthew. Okay. Liba, done. Sajita, no. Sarah, C.
Shajita Shahul, C. Reshmi Mol Manoj, A. Okay, fair enough. I want all of you to tell me the answer. Do not refrain yourself. Yeah? Just now I got C. Okay, fair enough. Jinu, I got B. Okay, very good, isn't it? Now see, what is the most beautiful thing? After a long time, we have got these three answers come. Okay, Rosmi Anthony, good afternoon. Vidya B. Okay, now it's an equal proportion, whatever. It has an equal proportion. A ullavarundu, B ullavarundu, C ullavarundu. Madhusmita Behra is saying B. Liba Libin is saying B. Okay, Ramya Anup is saying B. Okay. Murli Krishnan is saying B. Manju Merita C. Okay. Rajimo Praveen B. Somia B. B. Okay, so now B is more, is it? Vidya Shijan is saying B. Okay. I want all of you to comment. നിങ്ങളുടെ ആൻസർ അതൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം, എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക്? എ ആണോ, ബി ആണോ, സി ആണോ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയാം. Because in Neethus Academy, we always want to know where you have got that answer. Answer കിട്ടി, yeah, fair enough. അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നുള്ളതും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്, അല്ലേ? നമുക്കൊന്ന് കിട്ടി, ഫെയർ എനഫ്. അതിനി എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളതും അതും അറിയണമല്ലോ നമുക്ക്, വേണ്ടേ? അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നൊന്ന് പറയാം. വേർ യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. എ ആണെങ്കിൽ അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി, ഓഫ് കോഴ്സ് അത് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. So now the question will be popping up back on the screen. അപ്പോൾ പാർട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് എന് ശേഷം നമുക്ക് തരുന്നത്. ബിയും സിയും ടുഗെദർ ആണ്. വി ഹാവ് one type of question, that is multiple choice question with 3 options. Part B, we have 6 questions in part B. അപ്പോൾ ഈ 6 ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോക്കസ് ആയിരിക്കും. there's no continuity. പിന്നെ ഈ പാർട്ട് ബിയുടെ there will be no, അതായത് ഒരു ഫുൾ ഹെഡിങ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ കോണ്ടന്റ്, അതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ, അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. ഫ്രം മെനി പാരഗ്രാഫ്സ്, ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് മെനി ദേ വിൽ ടേക്ക് വൺ ഓഫ് ദ പാരഗ്രാഫ്സ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള, അപ്പോൾ പാർട്ട് ബിയുടെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, the question and the answer will be there and it should be there in the given extract. നമുക്കത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് പാർട്ട് ബിയുടെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അപ്പോൾ പാർട്ട് ബിയിൽ നമ്മൾ എന്താ സ്ട്രാറ്റജി, യു ഗോൺ ടു ഡു ഹെഡിങ് ഓഫ് ദ പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ഫെയർ എനഫ്. പാർട്ട് ബിയുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അണ്ടർലൈൻ ദ കീവേഡ്സ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. അതിനുശേഷം യു ക്യാൻ റീഡ് ദി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ടു ദി പാരഗ്രാഫ്, ഓർ യു ക്യാൻ ഗോ ദി അതർ വേ അറൗണ്ട്. റീഡ് ദ പാരഗ്രാഫ്, ദെൻ ഗോ ബാക്ക് ടു ദി ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ അതെന്തും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം Anjana is also saying C. Okay, few people are saying it is C, few people are saying it is ഓക്കെ. ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിലുണ്ട്. ഓക്കെ, now what is the first thing that is being mentioned in the question? But questionil എന്താ പറയുന്നത്, question is clearly saying the table clearly shows that. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കീവേഡ് എന്താ, നമുക്ക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നു. അത് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്, what is it showing from the main heading of the table. Okay, fair enough. Okay, അപ്പം ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിന് നമുക്ക് എന്താണ് അവർ കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് I'm a person who would always go behind answer options. അപ്പോൾ I need to know what I am searching for, so I will read my ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, ഓപ്ഷൻ എയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, ദർ ആർ ഹൈ ഡിഫറൻസസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കീവേഡാണ്. ഇൻ സീറം CXCl10 കോൺസെൻട്രേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ
SSA positive and SSA negative subjects എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 3 കീവേഡ്. ഓപ്ഷൻ ബി എന്താ പറയുന്നത്? ദി RF പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ RF പോസിറ്റീവ് group has significantly elevated score. അപ്പം elevated സ്കോറിനെക്കാളും the most important thing keyword is significantly എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ്. അപ്പോൾ significantly എന്ന് പറയുന്നത് dramatic increase ആണ്. ഓക്കെ, you have to always understand dramatic increase, elevated score ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, which you can really identify. ഇനി ഓപ്ഷൻ സി എന്താ പറയുന്നത്? The RF positive group had an average concentration than RF negative. So they're saying RF is more than, RF positive is more than RF negative എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ജനറലി ഒരു ഓവർവ്യൂ കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ടേബിളിലോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ ടേബിൾ എന്താ പറയുന്നത്? CXCL ടെസ്റ്റിംഗ് 31 were RF positive and 11 were RF negative എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി SSA ഉണ്ട്, ANA ഉണ്ട്, RF ഉണ്ട്, CCP ഉണ്ട്. 4 കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ദേ ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഈ ടേബിളിൽ they are giving, see, the rows and column headings are very important. അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കീവേഡ്സ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ? ആൻറ്റിബോഡി പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നു, ആൻറ്റിബോഡി നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും again important, and p value. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. Let's go to elimination. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ എന്താ പറയുന്നത്? There were high difference in serum CXCL concentration between SA positive and SSA negative. അപ്പോൾ SSA എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്താണ്? ഹൈ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ബിറ്റ്വീൻ SSA പോസിറ്റീവ് SSA നെഗറ്റീവ്? ഉണ്ടോ? See, one, they're talking about 247.07 plus or minus 146.30. Number of patients is 14 എന്ന് പറയുന്നു. നെഗറ്റീവിൽ എന്താ പറയുന്നത്? 221.91, 135.5. Number of patients is, numbers are 28, 28 നമ്പറിൽ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഒരു ഹൈ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ അവിടെ? 247, 221, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹൈ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ? അപ്പം ഒരു ഹൈ ഡിഫറൻസ് അവിടെ പറയുന്നില്ല. സോ എലിമിനേറ്റഡ്. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ, വിച്ച് ഓൺലി 1 or 2 had said. So I'm just saying that it is eliminated. ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. The RF positive group had significantly elevated scores. Significantly elevated scores എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം? The majority of the scores should be high than negative. അതാണ് കമ്പാരിസൺ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? ഇനീഷ്യലി I'm just gonna show. See, ഇവിടെ 247 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ 221 എന്ന് പറയും. സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടോ അവിടെ? നോട്ട് മച്ച് അല്ലേ? ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇസ് നോട്ട് മച്ച്. ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയോ, 247 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, 223 എന്ന് പറയുന്നു. സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അഗൈൻ ഇവിടെ പറയുന്നു 253 എന്ന് പറയുന്നു, 153. Now this has a significance. ഇവിടെ RF ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷേ പോസിറ്റീവിലും നെഗറ്റീവിലും ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? 244 എന്ന് പറയുന്നു, 206 എന്ന് പറയുന്നു. സോ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എലിവേറ്റഡ് സ്കോർസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല. ഓക്കെ, കാരണം എന്താ? 253.13 പ്ലസ് 134.46 പ്ലസ് 153.16 പ്ലസ് 128.09 ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എന്താ പറയുക, ഒരു എലിവേറ്റഡ് സ്കോർസ് ആണോ? അത് അല്ല. ഓക്കെ, സോ ദി ആൻസർ ഈസ്, ഇനി ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഇതിൽ നോക്കണം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി വൺ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആണ് ഈ SSA. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? RF പോസിറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ഹാഡ് ആൻ ആവറേജ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ദാൻ RF നെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ്. കാരണം ഇവിടുത്തെ ആവറേജ്, ജസ്റ്റ് ഗോണ റബ് ഇറ്റ് ഫോർ യു, അപ്പം യു വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ടു മച്ച് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ജനറലി ഒരു ഇതിൻ്റെ പറയുമ്പോൾ എന്താ,
ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് നോക്കുമ്പോൾ everything is almost similar. അല്ലേ 247, 247, 253, 244. അപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമിലർ കമ്പയർഡ് ടു ഇതിൻ്റെ. കാരണം 221 ഉണ്ട്, 223 ഉണ്ട്, 153 ഉണ്ട്, 206 ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഏതാ? സി. കാരണം ഈ RF പോസിറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എലിവേറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഈ മുഴുവൻ ടേബിൾ നമുക്ക് തന്നേക്കാൻ? അല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി വൺ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ദി ടേബിൾ ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റിങ്. ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ദി ഹെഡിങ് ഓൾസോ ക്ലിയർലി സേസ് 31 were positive and 11 were negative. അപ്പം ദി ആൻസർ ഇസ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ദി ആവറേജ് പോസിറ്റീവ് പീപ്പിൾ ആർ മോർ കമ്പയർഡ് ടു നെഗറ്റീവ്. മനസ്സിലായോ? യെസ്, ക്ലിയർ? ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? രാജിമോൾ പ്രവീൺ ക്ലിയർ? ലിൻത ജോർജ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ഫെയർ എനഫ്. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എനി ഡൗട്ട്സ് വിത്ത് റിഗാർഡ്സ് ടു എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു? അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എനി അതർ ഡൗട്ട്സ്? ഇല്ല, ക്ലിയർ. ഓക്കെ, ഫെയർ എനഫ്. Murli Krishna clear? Right. Shall we go to the next one? Madhusmita is clear. Okay. Jinu is clear. Okay. Fair enough. Are you all clear? Okay. Fair enough. See, overall, no. നമ്മൾ എപ്പോഴും ടേബിൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് അത് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വരുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അത് ആസ് വെൻ യു പ്രാക്ടീസ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടേബിൾ എടുത്തത്. ഓക്കെ, വാട്ട് ജനറലി വി ഡു, വി വിൽ ഓൺലി സ്റ്റിക്ക് ടു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് അത് കണ്ടുടനെ എന്ത് വിചാരിക്കും? വി സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഹോൾ ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതല്ല, ദി ഹോൾ തിങ് ഈസ് യു വിൽ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് തിങ്സ് വിച്ച് ആർ റൈറ്റ്. Understood? All of you are clear? Yes? No? Right. So are you all ready for the next one? Clear, clear, clear. Okay, fair enough. Sarah. Right. ഇനി അടുത്ത എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണേ? വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് പാർട്ട് എ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പാർട്ട് എ മെറ്റീരിയൽ എന്താ? വാട്ട് ഇസ് ടുഡേസ് പാർട്ട് എ മെറ്റീരിയൽ? മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പാർട്ട് എ മെറ്റീരിയൽ നീതു മാഡം ടേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ദീസ് മെറ്റീരിയൽസ്. ഓക്കെ, സോ വി വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വാണ്ട് ടു നോ ഹൗ യു ഫെൽറ്റ് അബൌട്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ us. ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് കാരണം നിങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇവാലുവേറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. വൈ? ബിക്കോസ് യു ആർ ആ പ്രയോറിറ്റി. അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് എന്ത്, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മെറ്റീരിയൽ, നിങ്ങൾക്കത് എങ്ങനെ തോന്നി. കാസൽമൻ ഡിസീസ്, യെസ്, ഇതിനു മുമ്പേ കാസൽമൻ ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ടഫ് മെറ്റീരിയൽ രാജിമോൾ. ഓക്കെ, after some time I'm hearing the very first time it is tough. കുറേ നാൾ നീതു മാഡം was giving some easy material എന്നായിരുന്നു അല്ലേ? How about others? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി today's material? How did you feel? Manju Marita, everybody is saying Castleman, this is easy, of course, fair enough. How you felt about that material? Little tough just now. Okay, so this is a bit more average Manju Marita. Okay, fair enough. അപ്പം കുറച്ചുകൂടി ഒരു ചാലഞ്ചിങ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് ഇപ്പോൾ. Okay, fair enough. Athiraj, all are saying a bit difficultly, but okay, fair enough. 50-50, Ramya. Okay, good. Little tough, Linda. Like a bit tough. Okay. So basically, Korea naal you felt a bit easy. But did you leave our stronghold vittu pidicho? You thought that it will be easy. Angane ano?
Otherwise, was it a bit challenging? Let's see. Okay. So what is the strategy that you're going to do in part A? Part A strategy, very similar, unfamiliar material, but able to do that correct. Very good, Vidya. Yes, after a long time, got tough one. Okay, fair enough. Madhusmita, little tough. See, അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാം? അത് ആ ഒരു how many of you have heard about this disease before? ആരെങ്കിലും ഈ ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മുമ്പേ? ഉണ്ടോ? കേട്ടവരുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ഡിസീസിനെ പറ്റി മുമ്പേ? Because you are all, absolutely എന്താ പറയാ, you know a lot of diseases, അല്ലേ? പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് at times when a new disease pops up. For me, when I got this material, when I was looking into, first time, അല്ലേ? It was the same for me. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഫസ്റ്റ് ടൈം കേൾക്കുമ്പോൾ we always are a bit frantically searching for something, അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറ്റുന്നത്. അപ്പം ഇതെന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പോജർ തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ദ വെരി സെയിം ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ വെരി എനി ന്യൂ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ കംസ്, നമുക്ക് എന്ത്, യെസ് സർ ബട്ട് ലോങ് ബാക്ക്, ഫെയർ എനഫ് അശ്വിനി, ഓക്കെ, ഐ എം ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഫ്യൂ ഓഫ് യു ഹാവ് ഹേർഡ് ആസ് വെൽ, ഓക്കെ ഗുഡ്. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പോജർ ഇസ് ഹൈലി എന്താ പറയുക, ഒരു ബ്രോഡൻ ഇതാണ്, ഓക്കെ, വൈഡ്. So even with that, at times what happened, not able to complete, no problem. അപ്പം ഇതെന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ? നമുക്കൊരു മെറ്റീരിയൽ അത് നമ്മുടെ ഒരു സേഫ് സോണിനകത്തല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് ദറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ഹേർഡ് ഓഫ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നറിയോ? മൈ ഗോഡ്, ആ ഒരു സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് മെന്റൽ ചേഞ്ചിന്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ whenever we come up with a material, we try to give you something which you are not every time, അല്ലെ? നമുക്കൊരു അപ്പം ചെറിയ ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്പോജേഴ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ what happens is we will not panic on the day. മനസ്സിലായോ? അപ്പം any material, let's say നാളെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വന്നു നിങ്ങളുടെ, maybe you wouldn't have heard about it, no problem. കാരണം എന്താ? What is the biggest advantage that you have? നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണ്ടേ? No. Your answer to the question will be where? In front of you. നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ്, അല്ലേ? അതാണ് റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മാജിക്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വേണം അത് ചെയ്യാൻ. യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് എക്സ്പോസ്, യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ടു ദ സ്ട്രാറ്റജി, യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ടു ദാറ്റ് പാറ്റേൺ. മനസ്സിലായി? ഓക്കെ, സോ ആർ യു ഓൾ റെഡി ഫോർ ടുഡേസ് പാർട്ട് എ? ഒരു ക്വിക്ക് thumbs up there. I know that you are all feeling tough and all those things. And in that thumbs up, how many of you feel that you will get 20 out of 20? അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും? Anybody who's saying that I will get 20 out of 20, even though the material is new, tough, challenging, whatever? അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നു? Anybody who, Levi is saying ready, is it? Rajimor is saying ready, okay. Fair enough. Madhusmita is ready. Ashwini is saying yes, okay, fair enough. Ramya Anup is ready, okay, excellent. Kanam, the only way that I would know that you are all ready is the way that you message. That is why it's I may try. See, I may on prashnam, Ashwini. So next time, there you have, Vidya is the one who's saying the correct word. I will in the part. Understand, may is a possibility. നമുക്ക് പോസിബിലിറ്റി വേണ്ട, ഐ വിൽ ഗെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നോട്ട് ഷുവർ ബട്ട് 20. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നോട്ട് ഷുവറും വേണ്ട. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ നെഗറ്റീവ്ലി പുള്ളിങ് യു ബാക്ക്. നമ്മൾ കറക്റ്റ് 20 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ടെല്ലിങ് ourselves that 20 that I have found is right. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. I couldn't complete within time, but I got 90. Okay, fair enough. Now let's go into ഇനി സ്ട്രാറ്റജി എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലേ? What is the first thing that you do? You underline the keywords in the foretext. അപ്പം heading is important, subheading illa. So you should know what each text will give you. അപ്പം very good. അപ്പം see, text A എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. You have to quickly go through that. Okay, don't read each one by one word.
Okay, Castleman refers to a group of rare disorders involving a hyperactive immune system in people who are healthy. Immune system activates to fight in sort of inward bacteria virus, but settle down back, watching, waiting the next time the patient with Castleman disease, immune system continues. Chronic hyperinflammatory state and the two primary causes, UC and MC Castleman disease are affect anyone is more common diagnosed with 30s and 40s. MCD is more common in people with 50s and people like equally regardless of sex. So many AMAB, Castleman disease is rare and approximately 4,300, 5,200 cases diagnosed in the United States, 75% remain 25%. So what is the whole idea behind text day? About roughly what I have taken 15 seconds. That is what you are expected to take. Upon number chain and you should very quickly assess, okay, Castleman disease na kurchu parnu, two types in parnu, US parnu, idatreyana, it is more 75% idana, 25% idana. Age 30 to 40 idana, 50 to 60 idana. I understood. Okay, fair enough. Now I'm done with A. Likewise, you will have to go with B. അപ്പോൾ ഇവിടെ B just a very quick test and procedure. So what is B going to be? It's going to give you a lot of test and procedure for the very same disease. Biopsy, blood and urine test, imaging test. Generally, okay. This is how you do. Option C, sorry, text C, medication. Then you will have to say, okay, A is about this, B is about test, C is about different medications that you want to take. What are those? Corticosteroids, chemotherapy, immunotherapy, antiviral. Others have to be. I'm just giving you an overview. Okay. After that, you're going to go to D. So what is D? Is a cohort. See, this cohort is a very important word. Okay. Cohort means the very same kind of disease condition people are selected, not randomly selecting anyone. Okay. But a cohort is something which is very common, especially when you go to a lot of tests. This terminology is very, very, very much prominent, especially in B, C and all. So be aware of it. Now, cohort, there are three things: healthy donor, IMCD, related diseases. Numbers were under 44, 98, 60. So you go through that. Okay, cluster validation. After this, what are you going to do? You're going to go and underline the keywords in the answer option. So very straight, it is asking, how can we lessen the overgrowth cell lymphatic system? So where do you think that with what can you lessen the lymphatic system? Generally, it should be medication. So medication, it is mentioned as in text C. Medication is mentioned in text C. Generally, that is enough. This is how you save time. Where it is saying the anti-cancer medication lower the overall cell growth in your lymphatic system. So is it mentioned? So what becomes the answer to question number A? It becomes C. Understood? Very good. Now question number 2. Significant properties of immune system. So significant property, that means the most prominent property. Properties it is clearly mentioned in text A. What are the properties which is mentioned? Castleman refer to a rare disorder in people who are healthy, fight individual bacteria virus, property next time in people with cancer, immune system reactive, and so all those things are mentioned in A. So answer to question number 2 is A. Now, next one, how to ensure changes in pathology associated with Castleman disease. So pathology, it's something to do with test. Pathological changes. Very straight answer comes from biopsy. You'll have pathological changes associated with that. So the answer is B. Very good. All of you have got the right answer so far. Excellent. So vital measures to ease complication. So vital measure, that means the most significant. Ease. So where are they talking about all these?
ഈസ്. അപ്പം ഇതൊരു സാധനം നമുക്ക് വരുന്നത് ഈസ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം? യു ഹാവ് ടു ബി ഗിവൻ medication, അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് യൂഷ്വലി റെക്കമെൻഡഡ് ഫോർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ക്രിട്ടിക്കലി ഇൽ. അവിടെ ക്രോണിക് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത്? reduce inflammation, provide symptoms. So what is the answer? It should be corticosteroids. പക്ഷെ നമുക്ക് corticosteroids വേണ്ട. Where is it mentioned എന്ന് മാത്രം, അല്ലേ? So the answer is C. Country reporting maximum number. Any doubt? നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഒരു കൺട്രീനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. Without even looking what you can write it as A. This is why skimming is important. കാരണം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന് മാത്രമല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. Where is it United States mentioned in A? I have saved my time. Now, how many methods are there for gene set enrichment analysis? So where are they talking about? Gene set methods, gene set enrichment. എവിടെയാണ് ഇത് പറയുന്നത്? Where is it spoken? It is spoken. Gene set enrichment analysis എവിടെ പറയുന്നു? It is mentioned in D. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും നോക്കണോ? How many എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നു. Even though they are mentioning, do we really need to wait for that? No. Save time and do right D. കാരണം ഈ ഒരു കീവേഡ് അവിടെ മാത്രമേ പറയുന്നു. So question 7. The link between blood cell count and Castleman disease. So blood cell count, Castleman disease. അപ്പോൾ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ എവിടെയായിരിക്കും? ടെസ്റ്റിലല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കുക ജനറലി, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ടോ? ബ്ലഡ് ആൻഡ് യൂറിൻ ടെസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ടേക്കൺ യുവർ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽ ടു ലുക്ക് ഫോർ സൈൻ അനീമിയ. കാരണം ഇതൊക്കെയാണ് സം ഫോംസ് ഓഫ് Castleman disease also. So the answer to that question is D. So I have finished the 1 to 7. But I forgot, okay, these instructions and question informations are all to be by hearted. So 8 to 14 are called short answer question. The short answer question is very important. Karanam you are not expected to repeat. Appo adoru eppolum aalokikkum. Appam next instructions, word, short phrase, numbers, both, this should be by hearted by all of you. ഇനി മെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറലി എവിടെ പോയാൽ മതി? ജനറലി സിയിൽ പോയാൽ മതി, അല്ലെ? യൂസ് ടു അഡ്വൈസ് ടു ട്രീറ്റ് HHV8, MCD, ആന്റിവൈറൽ ഡ്രഗ്. ഈ ആന്റിവൈറൽ ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തേക്കണേ? Is there in text C, അല്ലേ? നോക്കിക്കോ, all those keywords are there. ആന്റിവൈറൽ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ? HHV8 ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. MCD ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. So let's read. Anti-cancer medication helps slower. So ഏതാണ് മെഡിസിൻ എന്ന്? So rituximab is a commonly prescribed medicine used to treat. അപ്പം ആന്റിവൈറൽ ഡ്രഗ് മെഡിസിൻ യൂസ് ടു ട്രീറ്റ് HIV, HHV. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? യു മേ നീഡ് ആന്റിവൈറൽ ഡ്രഗ് അതർ ദാൻ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഡ്രഗിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ വിച്ച് ഇസ് ദ ഡ്രഗ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ജനറലി അഡ്വൈസ് മെഡിക്കേഷൻ. സോ ദി ആൻസർ ഇസ് rituximab. RITUXIMAB is the answer. Good enough. Question number 9. Number of patients. ഇനി നമ്പർ ഓഫ് പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡു യു റിയലി നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് വാട്ട്? ഇനി സിറ്റുക്സിമാബ് phase 1 ട്രയൽ അടുത്ത കീവേഡ്. അപ്പൊ ഇതെവിടെയാ പറഞ്ഞേക്കണേ? ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ആസ് സച്ച് വേർ ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ഡി, അല്ലേ? ഇവിടെ പറയുന്നില്ലേ? ക്ലിയർലി മെൻഷനിങ് സിറ്റുക്സിമാബ് phase 1. അവിടെ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താ? നമ്പർ ഓഫ് പേഷ്യൻസ്. നമ്പർ ഓഫ് പേഷ്യൻ്റ് എത്രയാ പറഞ്ഞേക്കണേ? 37. So the answer to question number 9 is 37. Question number 10. A particular phase reached by the immune system by the damaging of different organs are called. So very specifically it is asking damaging or phase. In the phase ആണ് അപ്പം അവിടെ വരുന്നത് നോക്കാം. So where do you get that? You get that answer from text A. By what is the
thing which is clearly mentioned. Castleman disease, their immune system continues to remain activated and leads to. So this is the keyword which is mentioned in the question. So endan answer? The answer is chronic hyper hyphen inflammatory state. So it's CHRONICHYPER hyphen INFLAMMATORYSTATE is the answer. Excellent. Question number 11. Type. Type എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞേക്കണേ? It is straight mentioned where? A അല്ലേ? So type എന്ന് പറയുമ്പോൾ irrespective of gender എന്ന് പറയും. അടുത്തൊരു കീവേഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട എവിടെയാ ടൈപ്പ് എവിടെയൊക്കെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? There are two primary types എന്ന് പറയുന്നു. ഒന്ന് ഇതാണ്, അത് UCD ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ irrespective of gender ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ irrespective of gender നമ്മൾ ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The very next paragraph. Why? UCD affects people equally regardless of the sex. So irrespective of gender. So the answer is UCD. You can write both abbreviated or the expanded one, but the safest option, if the abbreviation is given in the text, do use abbreviation. Good. Question number 12. So question number 12 and the parayne, what is being located in the body with aid of imaging test? So imaging test where? Straight away go to B. B lalle ulla imaging test. And then what is being assessed? It is assessing enlarged lymph nodes in the brain. So it's a three-word answer. ENLARGED LYMPHNODES is the answer. So question 13. So question 13 and the exceeding of what should be confirmed by as the culminating step. So culminating step means the next step. Exceeding എന്തോ ഒന്ന് exceed ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? Culminating. So confirmation of increase JAK-STAT3 is activation. Which one? Exceeding the, so confirmation of JAK-STAT3 activation is the answer. Good enough. Question 14. Who promotes cell growth in MCD? So promotes health growth MCD. So who is promoting? Who's promoting? The answer is, which one is promoting? Tell me. Blocking a protein that fuels cells growth in MCD. So who is promoting? A protein. With or without the article is okay. Question number 15 to 20. 15 to 20 are called fill in the blanks. The instructions remain the same, but here you have to be very cautious with, again, repeating the words. Even it can be as simple as that of an article. Unlike UCD, dash is more common. So it's a very straight answer. UCD, what is the other one? You can literally think that the other one is MCD aanu ennallathu orappanu. But I'm not saying guess it, but where do you get that? You get that from text A, isn't it? The very same thing. The third paragraph, it is clearly saying MCD is slightly more common in men and people assigned male at birth. AMAB. AMAB is as such mentioned where? In text A. So the answer is MCD. Dash are the proteins which can boost the immune system fighting against infection. So what is a protein? A protein is something that you have to find. എവിടെയാണ് പ്രോട്ടീനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? They are talking in text C. Text C എവിടെ പറയുന്നു? പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ അത് വായിച്ചതല്ലേ? So what is the thing? The answer to the question is mentioned in humanized monoclonal antibodies is the answer. Why? Because protein that helps fight infection. So it's a three-word answer. HUMANIZED Excellent. Now question number 16, 17. After taking blood samples, so blood cells are checked for presence of symptoms of thrombocytosis, thrombocytopenia,
So there is one thing which is missing. So thrombocytosis, thrombocytopenia and all, where are they mentioning? It is as said mentioned. It is as said mentioned in B only. Very straight. Second paragraph under blood and urine test. The second sentence is saying, for example, they may check your blood cell to look for signs of anemia. That is there. Thrombocytosis is mentioned in the question. Thrombocytopenia is also mentioned. So the only thing missing is anemia. Good enough. Question 18, it is from a dash that your provider may remove the tissue sample and examine under microscope. So where are you and where have you underlined microscope and all those things? So again, just above the previous paragraph. In text B, it is clearly saying during a biopsy, your provider removes a tissue sample from lymph node. So where are they removing it from? They are removing it from the lymph node. So the answer is lymph node. LYMPHNODE. Penultimate question. Among the 60 of the related 20 people are suffering from dash and rest are dealing with Hodgkin lymphoma, HHV8 associated MCD. So where are all these keywords mentioned? Related disease, number is 60. Now the next clue is 20s, but unfortunately all those three are 20. Hodgkin is mentioned, HHV is mentioned. So what is the only thing which is not mentioned? Rheumatoid arthritis, which you get from D. So the answer is RHEUMATOID ARTHRITIS. Excellent. The ultimate question for today, dash or dash are invaders to a healthy body that are being wiped out by the activated immune system. So very specifically, keywords are activated immune system. So where are they talking about? Immune system activates, fight, invaders. What are the two things missing? The two things missing are bacteria or viruses. See, please understand, not bacteria or virus. Bacteria or viruses. Why? The next word to that is R. So please ensure that you are writing the same thing. So I have wrapped my 20 answers. Now it's high time that you start telling me. If you have any doubts, please do let me know. Or if you have no doubts, please do let me know what are your total scores. What are your total scores? Pardon. 20 out of 20, Vidya. See the importance of saying I will. Absolutely good enough. Good enough, good enough. Advice on you start believing in your capabilities. You don't know what you are capable of. Murali 14. Fair enough, good enough. Anybody else? Manju Merita 18. Keep on dancing. See, no matter, even if I say 10 out of 20, be happy with it. Because I should know where I stand. You develop from one to the other. Madhusmita Bear, 17, good enough. Ramya Noob, 16, good enough. Keep it up. Liba Libin, 19, good enough. So you ask what you have said again. See, what is the importance of your confidence? Good. Arthira, 17, good enough. Jinsi, 15, good enough. Keep it up. Linta, 20, keep on dancing. Why not? Isn't it? Very good. Vidya, thank you. See, we are here to thank all of you because it is your hard-earned effort. Okay, so enjoy it. Rajimol 18, good enough. Liji Jobi 16, good enough. Keep it up. Anybody have any other doubts or anything that you want me to clarify before we end up for today's session? Anything that you're not clear about or anything you want me to clarify with regards to reading? You have anything with that? No. Okay. So as you have nothing, no doubts. Okay. Although I expected a lot of total scores. Still, a few of you have mentioned. Thank you very much. So thank you so much for giving us another opportunity to come in front of you and serve you all. Hope we were of some benefit. Okay, so really looking forward to see you all tomorrow. Until and unless I see you all tomorrow, adios from Neethus family. Take care. God bless you.